Hello, hello. Mm, Okay, so okay. unofficially, let's start, So, or officially, let's start, okay. whatever. Okay, All let's right. introduce So, ourselves. Introduce kor nijere. Kila introduce kortasas. hello, I'm Fardin Malik. I'm currently, I am currently doing software engineering, and I also have a lot of interest in history. And I've been reading, and I'm a general nerd, I could say, about Islamic history or any history in particular, and architecture. And I'm joined by my friend, my close old friend, Awesome. Abdullah Sakib Maruf. Would you please introduce yourself? Adahan introduce to iya harsi ami. So my name is Abdullah Saki Maruf, and I'm in Canada, University of Saskatchewan. Forat Aslam ekhon kham korram. And suddenly আমরা ও প্ল্যান আইছে মাথা যে একটা পডকাস্ট করতাম, যেহেতু পডকাস্টের সিজন চলে সব জায়গা, সবও পডকাস্ট নামাই দিরা, সবার এখন ইউটিউব চ্যানেল আছে, সো ওয়াই নট আস। অত ইজি হয়ে গেছে সপ্তাহ করা, একটা থেকে মনে হইলো যে একটা পডকাস্ট করি। আর মেইনলি চিন্তা আইছিল একটা থেকে যে আমি আর ফারদিন মালিক আমরা দুইটায় অনেক সময় কল দিয়ে ডিসকাশন করি। সো যে কোনো টপিক নিয়ে ডিসকাশন করার সময় একটা মাথাটা যে ওকে, সবও তো পডকাস্ট করে, অনেক আলতু ফালতু পডকাস্ট আছে টপিক লয়ে মাতে, ওয়াই নট আমরা একটা ইন্টেলেকচুয়াল পডকাস্ট স্টার্ট করি যেটার মাধ্যমে আমরা ফোকাসটা থাকবো নার্চারিং দ্য ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ক্যাপাবিলিটিস অফ দ্য সিলেটি ইউথ or Bangladeshi youth in particular, and the focus is to actually help these people to navigate themselves. অনেক ইনফরমেশন ইন্টারনেটও, অনেক ইনফরমেশন আছে সোশ্যাল মিডিয়াত। প্রবলেমটা গেছে বেশি ইনফরমেশন কারণে ওভারলোড হইয়া মানুষজন এখন চিন্তাধারা করতে পারে না যে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। মানুষজন জাস্ট প্যাসিভলি একটা নলেজ নিলে মুখস্থ করলে ও ডরটা কিন। পার্সোনালি আমরা নিজেও এটা ফেস করছি অনেক সময় যে অনেক ইনফরমেশন আছে আমরা জাস্ট অ্যাকসেপ্ট করিলে উইদাউট ক্রিটিক্যালি থিঙ্কিং যে এটা হাসা না মিশা। আর এটার ইফেক্ট যে কত বড় এটা আমরা দুনিয়ার দেখলাম অনেক সময়। দুনিয়ার মাঝে অনেক খারাপ খারাপ জিনিস হইয়া যার, অনেক মানে হরেবল জিনিস হইয়া যার, যেটা মাথার মাঝে আয় যে আমরা কিলা এটা হইতে দিলাম, বা হাউ ইজ ইট পসিবল দ্যাট ইটস হ্যাপেনিং রাইট ইন ফ্রন্ট অফ আস, এট ইটস টেলিভাইজড, ইটস ব্রডকাস্টেড, কেউ কিছু করে না এখানে। সো ও অত কোশ্চেন থেকে আমরা অনেক জিনিস মাথা তাইলে যে why is the world happening as it is happening, or why is the world going on as it is going on, প্রবলেমটা কি দা ওয়ার্ল্ড, ওটা থেকে আমরা অনেক ডিসকাশন করতাম। এখন মনে হইলে যে ও ডিসকাশনটারে যদি একটু ফর্মালাইজ করি আমরা ইউটিউব বা পডকাস্ট আকারে ছাড়ি, যদি জিরো লিসেনার্সও থাকে কোনো সমস্যা নাই, বাট ওভার টাইম আমরা এটলিস্ট একটা কিতা হইলো এটা একটা আউটপুট হইলো যে না কিছু একটা ছাড়লাম। মনের মাঝে আটকাই রয়েছিল যে এই কোয়েশ্চনটা আমি কারে করতাম বা ও জিনিসটা আমি কারোর লগে শেয়ার করতাম চাই, একজন দুইজন না লগে করিয়া একটা পটেনশিয়াল রাখলাম যে না আমি আমার ভয়েসটা ছাড়িয়ে দিলাম ইন্টারনেটও, হয়তো কেউ একজন শুনবো, আর আমরা ভয়েস শোনার বাদে আমরা ডিসকাশন শোনার বাদে তার মাথার মাঝে একটা চিন্তা আইব। So this is the first episode unofficially. Maybe this is not the first episode. Maybe this is going to be a starter. Initially কোনো মানে প্রিপারেশন ছাড়া আমরা জাস্ট ডিসকাশন করলাম, দেখি কি তা হয়। লেটস হোপ দ্যাট এটা হইলো আমরা একটা লম্বা লং রানিং প্রজেক্টর জাস্ট স্টার্টিং। কি দেখোস? Yes, Maruf, I agree with you on this thing that currently the way the world is, we tend to think that history is much more simpler. History used to be much more this seamless transition from one thing to another. And particularly for us Muslims, we tend to think that the early Islamic history, which I with grave, how should I say this, with grave bringer of knowledge, I would say it's not as rosy as we tend to think. And I used to think that it was very pious, it used to be very spiritual, it used to be very, very miraculous. Of course, it was miraculous. The expansion of Islam, the rise and expansion of Islam,
and the factors you need to be in line for it to be what it is today, about 2 billion followers, and among them we are there. So it's important for us to know how the early Islamic history was and how it is not a rosy picture. It was not a bed of roses, but it was full of rebellions, it was full of wars, it was full of assassinations, and so many revolts, and so many shockingly interesting events that we just gloss over when we read about Islamic history and in the religious textbooks that it doesn't teach us. So I think having a nuanced view of everything that happened before is very important for us to understand what might happen after, and how to tackle, how to be better Muslims, and how to be more aware of the situations that we passed through and we will pass through. Will actually help us become better versions or better Muslims ourselves. এক্স্যাক্টলি মনে হয় না যে মানে তোর পয়েন্টটা আমার খুব ভালো লাগছে যে we have to have this understanding that the world is nuanced. It's not black and white. It's not just two parties. It's rather a spectrum. যে কোনো জিনিসে আমরা জাজ করতাম within a spectrum, that whether it's how good it is or how bad it is. আর প্রবলেমটা হয়ে গেছে দুনিয়ার মাঝে এখন বেশিরভাগ মানুষে চিন্তা করে না আমরা বাইনারি স্টাইলে সত্তা আছে, হয় বালা নয় বাদ, তুমি হয় আমার বন্ধু নয় তুমি আমার শত্রু। আর অফটাই গিয়া অনেক সময় রিয়েল লাইফে গিয়া প্রবলেম ফেস করে মানুষের, যে দেখে যে যার লগে আমার বালা বন্ধুত্ব হেও দিকে একটা স্বার্থপর ব্যবহার দেখাইলায়। সো ও কনসেপ্টটা মাথাত রাখা লাগবে, যে কোনো ডিসকাশন, যে কোনো টপিক লই আমরা যে সময় ডিসকাশন করবো, আমরা ফোকাসটা থাকা লাগবে যে যারা আমরা লিসেনার বা আমরা অ্যাটলিস্ট মাত্রা আমরা ডিসকাশনও ও আইডিয়াটা থাকতো যে এনিথিং that we discuss is in a spectrum. It's not black and white. The world is not black and white. There are gray areas. আর আমরা প্র্যাকটিস থাকবো যে যারা আমরা অডিয়েন্স হইব, সিলেটি অডিয়েন্স মেইনলি ফোকাস কিতা লাগিন। Let's start from something very small. সিলেট থেকে। So সিলেটি ইউথ তারা যদি পায়, তারা লাগিন মেইন ফোকাস হইব, we have to guide them to understand the world. আমরা যে আহামরি জানি সেটা না, but we are in a process, and I believe that this discussion or this podcast will also improve our skills on understanding the world better. I'm explaining some stuff which are very difficult to explain in the world. Yes, you're right. Okay. আমরা অনেক টপিক হয়তো কভার করব, অনেক টপিক আছে, আমরা ওয়েস্টার্ন হিস্ট্রি দেখবো, আমরা ইসলামিক হিস্ট্রি লিয়ে মাতমু, জিওপলিটিক্স লিয়ে আমরা মাতমু, because that's where our interest lies. আপাতত আজকের ফার্স্ট ইনিশিয়াল এপিসোড যেটা করলাম আমরা, ওটার মাঝে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স লইয়া মোটামুটি মাতি, কিতা চলের গ্লোবালি, কিতা চলের বাংলাদেশও। তোর কোনো পয়েন্ট মাথাতে আছে নি যে ও পয়েন্ট লইয়া মাথা যায় রিসেন্টলি একটা চলের? Recently, actually, we are actually going through a political shift, which has been, I mean, status quo ta আমরা বারোই এলাম আর কি। For the last 15 or 16 years, the status quo has been regarding India, like India favoring. We were good friends of India, but I think the shift is becoming to China right now. So that's one political shift I can talk about. I mean, I can think about. China? Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. So, but the topic that today, I mean, we actually are, I think we're going to go for is the early Islamic history. What do you think, Manu? Early Islamic history. Interesting. Yes. Cool topic. Like, as I say that right now, nothing is going seamlessly as we thought after the July revolution. And we oftentimes compare, try to draw parallelism between any current situation with the early Islamic situation, early Islamic history, where we used to think that everything used to be this seamless transition of one good person to another, one heavenly person to another, and that was simply not the case. As we grew up and started reading some more heavy books and delve into more into historical aspects of our own religion and our own empires and stories, we find so many interesting events that unfolded into rebellions, fights, battles, infightings, fitnas among ourselves. So that's something.
talk about, I guess. ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট যে আমরা একটা দেখি যেটাও আমরা রিসেন্টলি যেটা ঘটে আমরা সামনে দিয়ে দেখলাম উইদাউট স্টাডিং হিস্ট্রি আমার কাছে লাগবে এটা সবটা নতুন জিনিস এটা আত্মা ধরেও নতুন করি হয়তো ইতিহাসের ইতিহাস জীবনে হয়েছে না বাট ফানি থিং হইলো যারা হিস্ট্রি স্টাডি করে হিস্টোরিয়ানস কো বা হিস্ট্রি এনথুজিয়াস্ট কো তারা কিন্তু এটার মাঝে একটা প্যাটার্ন পায় কানেকশন খুঁজে পায় দেখে যে আরে এটা তো 10 বছর আগে 20 বছর আগে বা এক যুগ আগে 50 বছর আগে 100 বছর আগে এটা গটিয়া গেছে গিয়া হয়তো ডিফারেন্ট ক্যাপাসিটি ডিফারেন্ট স্টাইলে কিন্তু দ্য কনসেপ্ট ওয়াজ দ্য সেম ঠিক না এতে তোর কিতা মনে হয় যে রিসেন্টলি সিলেটের একটা টপিক লয়ে মাত্র এটলিস্ট যে what do you think about the religious sentiment of the Sileti youth right now? What is their sentiment on their religion? Your personal I think the experience. sentiment. Yes. So. Oh yeah, personal experience যে তোর অনেক জুনিয়র লগে মারছস সলছস. What's their take on their religion? I think it widely actually varies because I have seen a lot of alt-religious youths who actually want to see a Khilafat movement going on in our own country. And I have also seen some people who are like balanced between like having a ultra-religious movement and a fairly liberal movement. They want to actually live life as it is and not be too into religion and too into liberal stuff. So they are in the middle. And there have been some people that I have met, surprisingly and shockingly, to be honest. They used to have this liberal view or something, but now they have moved on to some ultra liberal ideas, and that's something that I have seen. So it's like a mixture of everything, I would say. তোর মনে হয়নি যে the use of social media or use of smartphones now which has become so ubiquitous খুব easy এটা কিটা আমরা সিলেটি ইউথরে হেল্প করছে নি to become more intelligent more smart or it will get worse? What actually? For example, what I mean to say is এখন ইন্টারনেটে সবটা পাওয়া যায় ইজিলি তুমি সার্চ করতে পারবে ইজিলি ঠিক আছে সো ডু ইউ থিঙ্ক কোন একটা টপিক লয়ে কিতা অ্যাক্টিভলি মানুষ সার্চ করে নি যে ওকে আমি একটা জানতাম চাই না কিতা তার সামনে যেটা আয় সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিও আয় আর যে ইনফ্লুয়েন্সারের ভিডিওটা বানায় হয়তো ইসলামিক ইনফ্লুয়েন্সার তারা ওটা ফলো করিয়া কাইন্ড অফ একটু রেডিকালাইজড হয়ে যায় যে আমার ইনফ্লুয়েন্সারের যেটা হয়েছে ওটাও সঠিক আমার আর নিজে থেকে গুগলে সার্চ করা লাগতো না হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ডাজ দিস হ্যাপেন? I think people have become more reliant on, like, not even finding information. Like, I have seen people have become delved into too much into some entertainment stuff, and they don't actually, they're into just reels and stuff, the reel addiction, the brain rot, whatever we say to talk about it, the way, whatever we say about it. It's that people have become too much into these sort of things, and they have stopped actively searching up information, actively getting information. They have just let loose, I would say, and let the algorithm dictate what they watch and what they do, and whatever they do is they let the algorithm do it for themselves. So in that aspect, I think people have become much more lazy from finding information on their own and just letting the algorithm do whatever they want, what it wants them to do. That's it. সুন্দর পয়েন্ট করছো যেটা আমারও কিন্তু মনে হয় যে ও যে তোর লগে এটা বহুত আগে ডিসকাশন হইতো আমার ব্রেইন রট রিল সেই কথা হইয়া যে আমরা কিন্তু অ্যাক্টিভলি কোনো কিছু শিখলাম না সবটা প্যাসিভ হয়ে যায় ঠিক আছে এই কয়দিন আগে আমি রিসার্চ করছি তোরা নিজে দেখেন যে ও যে আমরা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা ইউটিউবও কাটাইলে টাইম আমরা কাছে মনে হয় অন দ্য প্রসেস আমরা বহুতটা জিনিস জানলাম বহুতটা জিনিস শিখলাম বাট যদি আমরা একটু চিন্তা করি যে আচ্ছা আমি 2 ঘন্টা আগে কিতা দেখছি ভিডিও মাথা কিন্তু কিচ্ছু থাকে না আর এটা যেদিন আমার রিয়েলাইজেশন হইছে এটা খুবই আমার মানে
এখন ডর লাগছে যে কিতা হয়, ডেঞ্জারাস একটা জিনিস। বিকজ আমি একটা জিনিস ভিডিও দেখলাম 2-3 ঘন্টা কাটাইলাম, আমার মনে হলো ইনফরমেশনাল একটা ভিডিও দেখলাম খুব ভালো, ঠিক সেম, কিন্তু বাদে 2-3 ঘন্টা বাদে দেখি যে আমার মাথার মাঝে অ্যাকচুয়ালি কিছু মনে নাই আমি প্রথম ভিডিও কিতা দেখছি বা কোন টপিক লইয়া একটা ভিডিও দেখলাম এটার সারমর্ম কিতা মাথার কিছু থাকে না। সো এটা কিন্তু একটা ডরের জিনিস, তোমার যদি মাথার কিচ্ছু থাকে না আর তুমি টাইম ওয়েস্ট করাই, দিস আর অ্যাকচুয়ালি সাম জিরো জিনিস। তোমার মাথার কিচ্ছু থাকে না, তুমি হিকরাও না কিছু, ইউ আর জাস্ট ওয়েস্টিং ইউর টাইম। ও ডরটা কিন্তু আমরা ও পডকাস্ট করার একটা চিন্তাধারা যে একটা অ্যাক্টিভ ডিসকাশন হইব, যেটাও আমরা জানবো, যে টপিকও আমরা লইয়া শুনবো, ওটা লইয়া অ্যাক্টিভ একটা ডিসকাশন হইব, trying to know it better. So rather than just wasting some time watching videos and thinking that it's working on us, we're learning something. Active discussion থেকে আমার মনে হয় বহুত জিনিস বার হয়ে যাইব। আর yes ও ডরটা থাকে আমার সোশ্যাল মিডিয়ার ইনফ্লুয়েন্সটা এখন বেশি মনে হয় যে যেটা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি হলো আছে তার মাঝে বাই কোনো রুলস টুলস নাই। আমরা বাংলাদেশ একটা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি, কোনো রুলস নাই। যত স্মার্টফোন এখন আইব, স্মার্টফোনের থ্রুতে মানুষের গুগলও সার্চ করা তো দূরের কথা, এখন বেশি চালাইব ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, টিকটক। ওটা থেকে যে ইনফরমেশনটা পায় বা নলেজটা পায় বা ট্রেনিংটা এখন পায়, আমি এটা হইম আনস্ট্রাকচার্ড একটা ট্রেনিং, আনস্ট্রাকচার্ড এডুকেশন। আর অক্টোলে আনস্ট্রাকচার্ড এডুকেশনের একটা বিপদ আছে। তোর কিতা মনে আনস্ট্রাকচার্ড এডুকেশনের কিতা বিপদ? I mean, unstructured education, first of all, it doesn't, as it's apparent, it doesn't have any structure. So you don't know the ins and outs of any of the education, right? You don't know what you're gonna learn. You don't know what you're gonna supposed to be doing. You don't know how are you gonna transform this education into something that's gonna make you productive. That's gonna make you give you a job or something like that. So in that way, I think unstructured education is, unstructured. It's not wholly good for the future, I would say, by person. What do you think? আমি নিজেও একটা দেখছি আনস্ট্রাকচার্ড এডুকেশন, মনে হয় যে আমি বহুত শিখলাম। আখতা ধরে ধর মনে হইলো আজকে আমি প্রোগ্রামিং শিখতাম, আমি অনলাইনে একটা প্রোগ্রামিং এর ওয়েবসাইট ফাইলাম, 2-3টা ভিডিও ফাইলাম আর আমি স্টার্ট করে দিলাম। কিন্তু আনস্ট্রাকচার্ড এডুকেশনের মেইন প্রবলেমটা অন্য আছে যে আমার কাছে যদি একটা স্ট্রাকচার না দেয় যে তুমি ওলা স্টার্ট করতে হয়, ওলা ফয়লা একটা পড়তে হয়, বাদে একটা যাইতে হয়, this is the way, this is step 1, this is step 2, and if someone doesn't show me how to keep on doing it for the long term, then 90% of the people who start something like this, for example, they're starting to learn web development online, and they think that they don't need to go to buy any online course or go to any institution to learn this web development. They can just search free. ঠিক আছে, প্রবলেমটা হইব 2-3 দিন বা এক সপ্তাহ বড় জোর তারা চালাইলো, বাদে গিয়া হি যে ইনসেন্টিভটা তারা হারাই দিব। একটা স্ট্রাকচার বা গোলস না থাকার কারণে, প্রপার ভিশন না থাকার কারণে যে আমি কিতা লাগে এটা শিখতাম চাইলাম, এটা শিখে আমি কিতা অ্যাকমপ্লিশ করতাম চাইলাম, আর ও গোলের মাঝে আমার সেট থাকার লাগে। যে আমার তো অফকোর্স ওয়েব ডেভেলপমেন্ট অত ইজি না, যে সময় দেখবো যে একটু হার্ড টপিকও আইছে, আমি হার্ড টপিকও আইলে মানুষের ব্রেন ন্যাচারালি হইব যে ওকে ডিস্ট্রাকশন তুকাও আর একটা জিনিস যাও গিয়া, ও যে ডিস্ট্রাকশন ফাইয়াও যে ব্রেনটা হরি যাব, ওটা হরানি থেকে আটকাইবার লাগে না তো একটা স্ট্রাকচার দরকার। একজন ইনস্ট্রাক্টর, লেকচারার, ইউনিভার্সিটির হো বা স্কুল হো, তার ইম্পর্টেন্সটা কি? তার ইম্পর্টেন্স হইলে গিয়া যারা শিখাইরাম হে সব অনেক সময় ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যেতে পারে, মেইন গোলটা কিন্তু বিচ্যুত হয়ে যেতে পারে। সো তারে একটা মেইন ট্র্যাক রাখা, তারে যত যাই হোক যে গোল আছে ও গোলটা সবসময় মনে করাই দেওয়া, ওটা হইলে একটা মেন্টর খাম, যেটা আনস্ট্রাকচার্ড এডুকেশন ও আনস্ট্রাকচার্ড অনলাইন এডুকেশনও পাওয়া যায় না। এতে গিয়া কি তা মনে আমরা কাছে মনে হয় যে ওকে সপ্তাহ তো আছে, আমি স্টার্ট করলে শিখতে পারবো, কিন্তু এট দি এন্ড অফ দ্য ডে খুব কম মানুষ আনস্ট্রাকচার্ড ওয়ে থেকে শিখতে পারে। এটা কইমা একটা আর্গুমেন্টটা কইমা কিতা জানোস যে কইতে পারি স্কুল কলেজ পড়ার বা ইউনিভার্সিটি পড়ার বেনিফিট কিতা, একটা আর্গুমেন্ট তো এটা দাঁড়ায় যায়, ঠিক না?
কিতা লাগিন আমরা না বালা না লাগলেও কিন্তু তো অনেক কোর্স করা লাগে যেমন ইউনিভার্সিটিতে হয়তো তোর আছে তোর কোন কোর্স মনে কর ইউনিভার্সিটি ফোর্সের যে সময় কোন কোর্স খুব বাদ লাগছে মনে হইতো যে আল্লাহ কিলা সেমিস্টারটা শেষ হইতো কোন কোর্স I had a course for business communications, and it was not related to anything regarding my programming career, programming syllabus at the moment. And it was a nightmare for me because I had to learn so many terms like industrial management and so many other terms, and I had to understand how they work and so many other corporate scenarios that I had to play out in order to get a solve some questions and answers. And it was a nightmare because it was completely alien to whatever we were studying up until that moment, and it was such a it's a nightmare. I got a B in it, and I'm really happy I passed in it because I was not really studying that subject. Business communication again B ni beta. Yeah, I got a B in it because like I'm really bad at memorizing stuff. I'm extremely bad at memorizing stuff. And business communication had like, what should I say, so many 50, 60 terms in it. And you had to just gloss over them. You have to understand how each of them operate. And then the teacher would give you a whole scenario based on that. Let's say ICI bank or something banking scenario. And you have to guess those 30 or 40 terms and write them down, each of them properly. So memorizing them and also trying to fill in the blanks with the correct terms was really something that I really didn't want to do. And I passed. I mean, it was a good semester at that moment. I got a 3.90 or something, but that was the only grade that I could not get an A in, and I was really happy. I'm not happy about it, but I was also happy that I passed in it. Yeah, that's it. There are courses that we might feel they are useless, but these might have contributed in some way to your betterment, self-development, right? This might have somehow helped you think it through or somehow helped you in some way. I would argue that it helped you in building that grit, which is there's a muscle in our brain. The brain actually works in different ways. When you do something which is painful for you, if you keep on doing it, even though you hate it almost, even though it feels like it's completely useless, but you just go through with it, there's a part of the brain which gets strengthened. And this is a crucial one because if that part of the brain gets strengthened, that essentially means, in simple terms, that you develop the quality to take on hard stuff. You develop the quality to endure. It builds up your endurance, I would say. So how it helps? Yeah, how it helps is that if you train a muscle, that muscle becomes strong. So that part of the brain becomes strong because you've trained it to endure boring stuff, to endure painful stuff. That means in the future you'll be more geared towards achieving something which is hard. And many of the people in the world, like most of the people in the world, that cannot comprehend of doing some stuff which is easy. Like exactly, they would just do something which comes to them easy, but if it gets difficult, they would just say, okay, it's not gonna work. Because so আমার মনে হয় যে to build the capacity to think anything critically is going to be tough, and to understand if we understand the reasoning that okay, it is difficult or it is painful to think about this stuff, so what's the use? Maybe it's not going to be used in our life anymore. ঠিক আছে? Exactly. If we understand the reasoning that what's the use or how it is going to help us in the long run, it will help us to endure through the hard stuff. Exactly. That's what I think. Exactly. This is what I see lacking in most of the people around the world right now, and many of the people around me as well, because আমরা easily distracted হয়ে যাই আর easily মনে হয় okay, let's pass on the hard stuff. If it is too difficult, let's delegate the thinking to others. Exactly. অনেক moral question থাকে তুই যে চিন্তা করো যে আমরা
ওয়ার্ল্ডে খুব অনেক মোরালি কন্টেনশিয়াস কোয়েশ্চেন সকল ডিল করে আমরা মনে হয় ওহো এটা তো খুবই টাফ জিনিস আমি আনসার করতে পারলাম না সো লেটস জাস্ট let people other people deal with it, right? And what it does is if we delegate some tough questions, if we delegate the thinking of tough questions to others, Yeah. it actually harms us in such a way that our brain lacks the ability to think about such stuff and lacks the ability to get prepared to deal with some future stuff as well. Exactly. All right. খুবই রেলেভেন্ট একটা জিনিস যেটা হইম যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ডটা কইলাম যে doing hard stuff is actually necessary for our brain to prepare ourselves for the future to deal with other hard questions or tougher stuff. খুবই রেলেভেন্ট কোশ্চেন হইব রিসেন্টলি যেটা চলে আমরা একটা জেনোসাইড অর দেখলাম প্যালেস্টাইনও আমরা চোখের সামনে উই হ্যাভ এভিডেন্স সোশ্যাল মিডিয়া খুললেও ভিডিও হয় ইউ ক্যানট ইমাজিন ভাই আমি ইনস্টাগ্রাম খুলি আমার অনেক সময় খারাপ লাগে বুঝছস যে ইনস্টাগ্রাম খুলি আমি ভিডিও দেখলাম আমার ভিডিওর মাঝে আই ইউএফসি ভিডিওস ক্যাট ভিডিওস আই নো ইট সাউন্ডস ভেরি সিলি বাট ওটাই আর খুবই ডিফিকাল্ট একটা জিনিস কইরাম যে সময় বুঝছস যে স্ক্রল করলাম তাদের একটা অ্যাড আয় বুঝছস নি হিউম্যানিটেরিয়ান এইড ফর গাজা হ্যাঁ ওই সময় মানে একটা মিক্সড ফিলিং লাগে যে আর খুবই উইয়ার্ড একটা ফিলিং তুই দেখ চিন্তা করিয়া যে আমি ভিডিও দেখাতে ক্যাট ভিডিওস দেখলাম আমার মজা লাগে আশ্রাম ইউএফসি ভিডিওস দেখলাম ধরি আর একটা স্ক্রল করে ভিডিও দেখলাম একটা বাচ্চা খানদের তার বাত ফারনা গাজাত কেতা চলে ক্যান ইউ ইমাজিন দ্য মিক্সড ইমোশনস যে হোয়াট আর ইউ সাপোজ টু ফিল দ্যাট টাইম লাইক ওই সময় মনে হয় কি জানিস না ওই সময় মোবাইলটা থই দিই যে মনে হয় হোয়াট দ্য ফাক এম আই ডুইং সো You're right. It's almost like a coping mechanism. আমিও নিজেরে just avoid করলাম যে okay I am powerless in such cases. আমি কিছু করতে পারলাম না. So the only thing that I can do is just acknowledge the video and just leave social media for now. How do you deal with that stuff? তুই যে সময় দেখোস Instagram. Like these gore videos that you're talking about, right? Yep. Like the thing is like I'm not still I have been involved in these sort of things for such a long time. It's been, let's say, from the moment I got internet, I was actually too much into these sort of things, like watching what is happening around the world, and I was into really what should I say, conspiracy stuff also. And I used to think search about the geopolitical scenario that used to happen. I know it sounds too pretentious at that age, but I used to do it back in 2000, let's say 12, 13. And the moment I got internet, to be honest, I used to just read them about. And I've been reading about how Exxon oil. One instance I can talk about, like how I got immune to these things. Don't get sad. I mean, don't get don't sit in on the in Okay. way. I got immune to these sort of things the day I read about Exxon oil. How Exxon oil actually controls all the oil fields in Iraq, and that moment I understood that the war that happened in Iraq was actually not for any other reason. It was just for these oil fields. And Exxon oil, if you just go and set up, is one of the higher ups in Exxon oil. They actually funded this war. So you can understand some millions of lives lost, some hundreds and thousands of families destroyed for these people, the Exxon oil guys, right? So this is just one incident. And they attacked Iraq because some Saudi and Pakistani guys, apparently, there is 19 attackers in that World Trade Center, whatever that happened. It was Saudis and some Pakistanis, but they attacked Iraq, and it's just purely out of capitalist reasons. So I understood that inherently it does not have any meaning towards it. Like I got sad, and that day I actually sort of cried because so many people died because of American invasion of Iraq and stuff like that. And I actually understood that these sort of wars will keep on happening from that day, and it will keep on happening. It will keep on happening because it gives a geopolitical edge to Western powers and Western theater. It gives a geopolitical edge.
So I've been watching these sort of videos, and I got sad and sad and sad. And nowadays, I watch these videos. Of course, I get sad looking at all the people who were dying, who died, and the kids. Mm-hmm. It's all sad. But I got sort of immune to it because right now the reason I'm actually doing this podcast because I want to clear my head talking these things with you and understand and find a pathway, navigate through this whole dilemma of this situation, and try to get something better out of it to deal with it in the future. That's the main thing. So I'd say I get emotional. Almost like a venting mechanism, venting thing for us, right? What? It's like a vent for us. We have to It's talk a about venting. the stuff. So we are not, at least we are doing something rather than just shutting up, because as humans আমরা যদি সব সময় মুখ বুজে শুয়ে থাকি না, this will create a pent up emotion which can burst any time in the future, and it might not be very in a suitable position or in a good situation that this emotion comes out. So it's better to release that emotion, whatever we are feeling, and try to understand our emotions and try to actually navigate the ideas, wrestle with these ideas that okay, whatever we are seeing, how do we explain that to ourselves? Whatever we are doing, we are letting other people do, how do we allow that? And I think it actually lets us release our emotions and then think about things clearly. Have you seen about Greta Thunberg and their freedom flotilla that's moving to Gaza right now? Yes, it is almost close to Israel, and I heard something very despicable, and that is not unheard of Israelis. They're actually sending some kids in a boat to activists, Israeli activists who are aged from 8, 9, 10, 11, 12, something like that, and to stop the freedom flotilla, because apparently the Israelis are the victims there, and that's something that I really laughed about. And it's really made me laugh that they are sending kids now, and they say that the Hamas is using shields. Right now, they're using shields, and it's like what are you trying to say? Israel is sending another ship to meet the Greta Thunberg's. Yeah, they're sending some in a boat. They're sending some kids, Israeli kids, like age 18, 19, not 18, 18, 8, 9, 10, 11, 12, something like that. What? And they're actually for them to stop the flotilla because the Israeli kid activists are going there. I mean, they're sending Israeli kid activists. Just think about the brainwashing that those kids had to go through. 8 years old, man. And they're thinking, I can give you some, the thing that you just said, the brainwash that went through. I actually had an Israeli friend back when I was a teen, and she was a really good person. I'd say at that moment I thought she was a good person, and we used to have because of internet, because of the blessings of internet, I really had developed a bunch of international friendships, right? And she was one Israeli friend that I had. And at first, I thought she was a really good person. She talked nice, and we had similar interests. But the moment it got to Palestinians, and did she know that you're Muslim? The most vilest possible. Like, did she know that you're Muslim? Like, did you tell her that you're a Muslim? Oh yeah. She knew I was Muslim. She knew I was Muslim. My name is pretty Islamic. What do you think? Malik is in my name. So she knew I was a Muslim. But the thing is, the moment she got to got to talk about, I talked about Palestinians, and she was the vilest sort of thing you could ever imagine. One human saying to another person. She literally said that the Palestinian kids are not humans, literally. Ooh. And she was literally like, at that moment I was 14 and she was 12 or 13, something like that. And I understood that how much brainwashing that goes through in the Islamic education, the schools and everywhere. So it's a social thing. The adults teach these things to the children, and they're like literally vulnerable to this information. So that's really sad that they are taught from so early to hate the Palestinians and not to consider them even humans. So that's really sad. Man, that's why I say that the prime time to educate someone is from 10 years old to 25 years old. After that, it's difficult to permanently brainwash someone, because people start to learn, or people start to understand how to learn new stuff. And they can wrestle with the questions. They can question their learnings or question their ideologies, right? But if you can brainwash those small children
when they have a developing brain, they don't know anything about the world. They don't know how to discern between truth and false. Whatever you feed them, that becomes the universal truth to them. Exactly. So in a way, another example I can give you that suppose if we were not born as Muslims, or if we were not born in a Muslim family in Bangladesh, suppose we were born in a Hindu family in India, in Kolkata, for example, our life would have gone very differently, don't you think? Exactly. Because I believe you and me as well, at some point of our life, we were Muslims for the sake of being in a Muslim family. But after some time, when we used the internet, there were many videos that made us question our beliefs as well. And it's completely natural, completely fine. If you don't question your belief system, if you don't question why you're believing in Allah, why you believe in a creator, then that's a problem, I believe. That's a problem, that if you don't question things, the best way to understand the world, or best way to understand the ideologies, is to question them. And that led us to question our belief, that led us to question and understand our belief better. And I think that's a very, very lost skill, or rare skill right now, that people don't even question what they're believing in, you know. Yeah. Man, that's so hard. I know there are many topics Yes. to discuss, and we will discuss some things. This is just the initial few episodes. We'll try to find out an outline. Yeah. But our focus, as I have outlined, is that our vision is to help our listeners or viewers or whoever follows us to cultivate a critical mind, and to question everything from the perspective of history, philosophy, and primarily Islamic history and Islamic theology. Because we are Muslims, and we know that these questions are better answered through Islamic laws, Islamic history, Islamic teachings. We will try our best to discuss many topics in the future regarding history, inshallah. And I think this is enough for today. We'll have maybe we'll do one episode per week. Today is Sunday morning not morning, afternoon here, 3:38 in Saskatoon, Canada. What about you? Torfata kibar, It's 3:38 in the morning, and it's 9th, whatever the day is. And it's 8th We're just May. It's 8th June in Canada here. Yeah. Oh yeah, I see. All right, so let's meet up on the next week. We'll meet up on the next week, and let's see how this goes. I know it's a very unstructured, but this is how any big thing or any successful thing starts if we keep at it. Consistency is the key. We'll find out, or we'll try to figure out what our topics will be, our focus will be as time goes on. Thank you for listening to us. We haven't decided on the podcast name yet, but we will do, inshallah. Okay, let's wrap up. All right. Bye-bye. Okay, thank you very much. Thank you. Bye.